to look at this number. This number is very interesting to us. Why is it that this comes out of one seat? It's a huge imbalance, right? So we started looking at Mahadevapura assembly, we started looking at the details, and now I'm going to tell you what we found. We found that 1,250,000 votes were stolen. And we're going to tell you how. What is the total number in the assembly? Total number of votes? So out of 6,50,000 total votes in the assembly of Mahadevapura, 1,250,000 votes were stolen. They were stolen in 5 different ways. The first way, duplicate voters. One voter appearing multiple times on the voter list. Fake and invalid addresses. Voters who didn't have addresses or were just fake addresses. Bulk voters in single address. One building, 50 people, 60 people, one bedroom house, but we go there, no 50 people living there. No record of those people ever having living there, one family living in that house. Invalid photos, photos which you simply cannot see or no photos existing of theirs on the polling list. And then the most interesting, misuse of Form 6. Form 6 is the form that allows new voters to become voters. So generally Form 6 is anyone who's 18 and above but hasn't voted in the last election, so they should be between 18 and 22, 23 years old. And so now we're going to go into the details and we're going to show you how this was done. Here is duplicate voter. There are 11,965 voters of this type. This is a gentleman called Gurkirat Singh Dang. Here he is. Can you zoom in? Gurkirat Singh Dang appears once, twice, 3 times, 4 times, in 4 different polling booths in the constituency. He is the same name, the same address, the same person, 4 different polling booths. And this is not just one person, this is thousands of people in one assembly. Second example, same voter voting in multiple polling booths in Karnataka in the assembly and also voting in Uttar Pradesh, voting in Lucknow, voting in Varanasi. Zoom in, no, show the name. This is the gentleman called Aditya Srivastava. Just zoom out for a second. Yeah, just zoom into the top 2 there. He votes in booth number 458, same person. He votes again in booth number 459, same person. Go down. And then this gentleman goes Karnataka, Uttar Pradesh, Karnataka and Maharashtra. So he's got his name on 4 lists, different states, different polling booths. And I remind you, this is not an individual. There are thousands and thousands of these people that we found. Duplicate voters was what, 11,000? So there are 11,000 people who are voting 3 times, 4 times, multiple times, right? Okay, now let's go to, okay, here is the list of duplicate voters. These are all the people who have voted multiple times in Karnataka. That's the names, that's their addresses, that's the polling booths where they registered to vote. Okay? Next, fake addresses. Zoom in. House number 0.
No, no, you're laughing. There are thousands and thousands of these people. No address, house number 0. House number 0, house number 0, 0, house number 0. Father's name, ILSDHFHUG. तो थोड़े और फादर्स नेम दिखाओ, ये बड़े इंटरेस्टिंग नाम है इनके. DFOIGOIDF फादर्स नेम. नहीं, आप हंस रहे हो भैया, पूरा सिस्टम उड़ा दिया है, चोरी हो रही है. अभी तो शुरुआत की है हमने. और दिखाइए. अच्छा, थोड़ा जूम आउट कीजिए. नाउ these are of 3 types. Either an address that doesn't exist, you go look for it, it's not there, or the address is 0, house number 0 or street number 0, or then the address cannot be verified. These are 40,000 voters. Okay. Next, here is house number 35. 80 voters live in this house. We sent people to check. They got beaten up. These 80 people live in this house. It's a single story, single room house. Here's another one. Booth number 366. थोड़ा इसमें zoom in करो. 46 voters, all from different families, living in a single bedroom house. And when we go there, they don't exist. Zoom out. So that's a single bedroom. 46 voters living there. Same thing there, 80 voters living there. No sign of their existence. When we go there, we're threatened. Our people go there, they're threatened. Take video, they're threatened. Okay, next. Here is 68 voters in a brewery, commercial establishment. Nobody lives there. Right? And when we go and ask them, where are these people? Who are these people? Nothing. We don't know. Never heard of them. Zoom in. And that's fake and invalid addresses. You can see. Next. Invalid photos. There are 4,000 voters. Show the photos. These are the photos. Either no photo or a photo that is so small that कहाँ गया भाई? Yeah. Or that you can't see them. That's an original voter list. That's a copy of a voter list. You can see no photos. Okay, so there's 4,000 of those. And now we come to the most interesting, which is really where the game is played. You've heard that new voters vote for the Prime Minister. You've heard that said, right? Suna hai na? New voters, young voters like to vote for the Prime Minister. Now I'll show you how. So there is something called Form 6. 33,692 voters are registered here. This basically is anybody who wants to vote for the first time can use this list, Form 6. So you go, you get into the Form 6, and then your name goes into the voter list. There's a lady called Shakun Rani, 70-year-old.
70-year-old. Zoom out. That's her. And you see, very interesting thing here. She appears twice on the voter list. She comes in using form 6. Zoom into her name the first time. Zoom in there. Here, first name Shakun, surname Rani. Right? Now look at the picture. That's a picture. Now go to the other picture. Look at the picture. So this is essentially a zoomed in picture that they've taken. And this is now suddenly a new voter. Go back. Now she has no surname, but her first name is Shakun Rani. Right? Go back. But what's really interesting here, Acharya, now she uses this form twice. She uses it first on the 13th, 13/9/23, and then she does it again 31/10/23. So she becomes a voter twice, and then the beautiful thing is, show us the next slide, she actually votes twice, or somebody votes twice for her. Right? There she is. That's the slip where she's been signed off as having voted in booth 341, and she's done it twice. Now we don't know if she's done it or somebody else has done it. Now this has been 33,000 people here in one assembly that have done this. Show me the ages, please. Do you have the ages of the larger list? Okay. So I'll start with the age here. I've got a list of the ages. Age 98, age 96, age 95, age 95. This is all fake. Right? These are all just fake. They're supposed to be new voters that vote for Mr. Narendra Modi. 95, 85, 75, 65, 55, 45. This entire list does not contain a single person. This list does not contain a single person between the age of 18 and 25. Yeah. 33,000 was stolen like this. Right? And she registers herself twice in 2 months. And then she goes and votes. Or somebody else votes for her. This is how the Bangalore Central Lok Sabha election was stolen. Just take me back to the numbers. 1 lakh. Yeah. So 1,250,000 stolen, election won in one assembly. Duplicate votes 11,965. Menu दे रहा हूँ ना आपको. Dessert, starter, right? Duplicate voter 11,965. Fake and invalid addresses 40,009. Bulk voters in single address 10,452. Invalid photos 4,132. Misuse of form 6 33,692. The reason the Election Commission does not give us data is because this is happening across the country. Okay. Next one. To give you an example, the difference between winning and losing the Haryana election for the Congress was 22,779 votes in the entire state. In one assembly in Karnataka, they've stolen 4 times that. Right? The scale is unbelievable. There's 6.5 lakh voters, and literally 1 lakh of those don't exist. They're being manufactured. And let's not forget that the Prime Minister is the Prime Minister of India with a very slender majority, 25 seats. 33,000 votes
was the winning margin. Okay, so what we are saying to the Election Commission is you're not in the business of destroying Indian democracy. You're in the business of protecting it. All this information now, this is evidence. Not just the Karnataka information, every single voter list of the country, this is a crime that is being committed against the Indian Constitution, against the Indian flag. Okay, this is nothing less than that. And this is evidence of the crime in one assembly. We are absolutely convinced because we see the pattern. We have studied the pattern. We are absolutely convinced that this crime is being done at a huge scale across the country, in state after state after state. So for us, the CCTV footage and the voter list is now evidence in crime. And the Election Commission is busy trying to destroy it. So I want the nation to know that there is a huge criminal fraud being perpetrated on this country. It is being done by the Election Commission and the party in power, and we have given you crystal clear, undoubtable proof here. There is circumstantial evidence. They do not give us the data. They give us the runaround. They have actively themselves said. வாக்காளர் பட்டியலில் பலருக்கு புகைப்படம் இல்லை என்பது உட்பட பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளை ராகுல் காந்தி தேர்தல் ஆணையத்தின் மீது முன்வைத்து தற்பொழுது விளக்கமளித்து வருவதை நாம் நேரலில் பார்த்தோம். இது தொடர்பான விரிவான விவரங்களோடு செய்தியாளர் முத்துக்குமார் இணைப்பில் இருக்கிறார். அவரிடம் விவரங்களை கேட்டு பெறலாம். வணக்கம் முத்துக்குமார். இந்த பீகார் வாக்காளர் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்திற்கு எதிர்ப்பு ஒரு புறம் இருந்தாலும் இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தால் தேர்தல் நடைமுறைகளில் வாக்காளர் பட்டியலில் நிறைய குளறுபடிகள் இருப்பதாக ராகுல் காந்தி பலமுறை சுட்டி காட்டியுள்ளார். தற்பொழுது அதற்கான ஆதாரங்களோடு தற்பொழுது அவர் விளக்கமளித்ததை நம்மால் பார்க்க முடிகிறது. இதில் அவர் குறிப்பிட்டிருக்கக்கூடிய முக்கியமான விஷயங்கள் என்ன, விரிவாக பதிவு பண்ணலாம். சிகாமணி, ஏற்கனவே ராகுல் காந்தி நீங்க குறிப்பிட்டது போல தொடர்ந்து தேர்தல் ஆணையத்தின் மீது தொடர்ந்து குற்றச்சாட்டுகள் என்பது எழுப்பி வந்த நிலையில தற்பொழுது அது தொடர்பான ஆதாரங்களை, அதாவது காணொலி காட்சி ஆதாரங்களை தற்பொழுது நேரடியாகவே விளக்கி எந்தெந்த இடத்துல குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்துள்ளது, எந்த இடத்துல முறைகேடுகள் எழுந்துள்ளது என்பது குறித்தான முழு விவரங்களையும் தற்பொழுது அந்த காணொலி காட்சியின் மூலமாக ராகுல் காந்தி விளக்கி வருகிறார். அந்த காட்சியை நம்மால் பார்க்க முடிகிறது. குறிப்பாக பீகார் வாக்காளர் பட்டியலில் முறைகேடு நடந்துள்ளதாகவும் மக்களவை எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி குற்றச்சாட்டு என்று எழுப்பியிருக்கிறார். அதாவது கடுமையான போராட்டங்களுக்கு மத்தியில் சமீபத்திய தேர்தல் முடிவுகளுக்கு பிறகு எதிர்க்கட்சியின் ஒரு சுயதீன விசாரணை என்பதை நடத்தி வாக்காளர் திட்டத்தில் ஈடுபட்டை வெளிப்படுத்தும் ஆதாரங்களை தொடர்ச்சியாக கண்டறிந்து வந்தார். குறிப்பாக மத்திய பிரதேசம் மற்றும் மக்களவைத் தேர்தல் முடிவுகளுக்கு பிறகு பல்வேறு சந்தேகங்கள் என்பது எங்களுக்கு எழுந்ததாகவும் மகாராஷ்டிரா சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு பிறகுதான் அந்த சந்தேகங்கள் ஆழமாக எங்களுக்கு நினைவை கூட தரும். குறிப்பாக 1 கோடி புதிய வாக்காளர்கள் திடீரென இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் சேர்க்கப்பட்டதை கண்டபோது அப்போதுதான் தேர்தல் ஆணையம் நடவடிக்கை எடுக்காது என்பதை உணர்ந்தோம். குறிப்பாக நாங்கள் எங்கள் சொந்த 6 மாத விசாரணையை தொடங்கினோம். குறிப்பாக நாங்கள் கண்டுபிடித்தது ஒரு அழுங்குண்டை தவிர வேறில்லை என்பது குறித்தான மிகப்பெரிய ஒரு குற்றச்சாட்டு அளவிற்கு இந்த சம்பவம் நடந்திருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்திருந்தார். குறிப்பாக சொல்லவென்றால் வாக்காளர் பட்டியலில் சிறப்பு திருத்தம் என்பது ஜனநாயகத்துக்கு எதிரானது என்றும் ராகுல் காந்தி தற்போது குற்றம் சாட்டியிருக்கிறார். கிட்டத்தட்ட 5 ஆண்டுகளில் சேர்க்கப்பட்ட வாக்காளரை விட 5 மாதத்துல அதிகம் பேர் சேர்க்கப்பட்டுள்ளதாகவும், அதே நேரத்துல மகாராஷ்டிரா, ஹரியானா தேர்தலுடைய தரவுகளுடன் தேர்தல் ஆணையத்தினுடைய நடவடிக்கை குறித்தும் தற்பொழுது விளக்கி வருகிறார். தேர்தல் ஆணையத்துடன் இணைந்து பாஜக வாக்குகளை திருடுவதாகவும் குற்றம் சாட்டியிருக்கிறார். திடீரென தேர்தல் தேதிகள் மாற்றப்படுவது என்பது பல்வேறு சந்தேகத்தை எழுப்புவதாகவும் மேலும் அதிகரிப்பதாகவும் ராகுல் காந்தி தற்பொழுது இந்த விமர்சனத்தையும் கூறி வருகிறார். மகாராஷ்டிரா தேர்தல் சமயம், குறிப்பாக மகாராஷ்டிரா தேர்தல் சமயத்துல மர்மமான முறையில் 40 லட்சம் பேர் சேர்க்கப்பட்டதாகவும் ராகுல் காந்தி தரப்பில் இந்த குற்றச்சாட்டு எழுந்திருக்கிறது. நாட்டில் தேர்தல்கள் ஜோடிக்கப்படுவதாகவும் தொடர்ச்சியாக பல்வேறு விதமான குற்றச்சாட்டுகள் பாஜக மற்றும்
தேர்தல் ஆணையத்துடன் இணைக்கப்பட்டு இந்த குற்றச்சாட்டுகள் என்பது எழுப்பி வருகிறார். குறிப்பாக தேர்தல் ஆணையத்துடன் இணைந்து பாஜக வாக்குகளை திருடுவதாகவும் அவர் தரப்பிலிருந்து இந்த குற்றச்சாட்டுகள் எழுப்பி வரக்கூடிய சூழலில் நாட்டில் தேர்தல் என்பது ஜோடிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் வாக்காளர் பட்டியலில் பலருக்கு வீட்டின் கதவு எண் 0 என்று உள்ளது மிகப்பெரிய சந்தேகத்தை எழுப்பியிருப்பதாகவும் அவர் தரப்பிலிருந்து குற்றம் சாட்டியிருக்கிறார். தற்பொழுது இந்த குற்றச்சாட்டுக்கு பல்வேறு விதமான குற்றச்சாட்டுகள் தொடர்ந்து நாடாளுமன்ற அந்த அமளியில் எழுப்பி வந்தாலும் கூட ஆதாரபூர்வமான இந்த விளக்கங்களை தன்னுடைய காணொலி அந்த காட்சி மூலமாக தற்பொழுது நாட்டு மக்களுக்கு அவர் தரப்பிலிருந்து விளக்கி அது நேரடியாகவே எந்தெந்த இடத்துல முறைகேடுகள் என்பது நடந்திருக்கிறது, எந்தெந்த தேர்தல் எப்பொழுது, அது மட்டுமல்லாமல் அந்த வாக்காளர்களுடைய பட்டியல் எந்த அளவுக்கு மாற்றப்பட்டிருக்கிறது, அதே போல கடந்த 4 மாதத்தில் எவ்வளவு பேர் சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறார் என்பது குறித்தான முழு விவரங்களை தற்பொழுது ஒவ்வொரு விதமாக துல்லியமாக அந்த குற்றச்சாட்டுகளை எழுப்பி வருகிறார். அந்த நேரலை காட்சி நம்மால் பார்க்க முடிகிறது. தொடர்ந்து இது போன்ற குற்றச்சாட்டுகள் எழுப்பி வரக்கூடிய சூழல்ல மிகப்பெரிய அதாவது மக்களிடையே ஒரு அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. அதே நேரத்தில் தேர்தல் ஆணையத்தின் மீது, அதாவது ஜனநாயகமாக தேர்தல் நடத்தக்கூடிய தேர்தல் ஆணையத்தின் மீது இந்த குற்றச்சாட்டு என்பது எழுப்பியிருப்பது மிகப்பெரிய எதிர்க்கட்சிகளுடைய மிகப்பெரிய விமர்சனம் என்பது எழுப்பப்பட்டிருக்கிறது. அதே நேரத்தில் ஆளுங்கட்சியான பாஜக மீதும் குற்றச்சாட்டு என்பது எழுப்பப்பட்டிருக்கிறது. பல்வேறு மாநிலங்களில் நடைபெற்று வரக்கூடிய தேர்தல் அதாவது சரியானதா நடைபெறுகிறதா என்ற மிகப்பெரிய சந்தேகங்களும் தற்பொழுது மிகப்பெரிய அளவில் எழுந்திருக்கிறது. சிகாமணி, கூடுதல் விவரங்களுக்கு நன்றி முத்துக்குமார்.